Hans, how do you see the potential for your technology, Clover Energy, in Brazil? I see my technology to be very helpful in waste management and also in efficient biomass boilers delivering energy to the industry here. Do you think that the Brazilian industries can really apply and easily absorb the innovations that were brought from Germany into our market, onto their sites in particular? I think it is really easy to integrate. It will take some investment, but it will generate a lot of extra energy and a more efficient energy production. And what are the opportunities, Nikos, regarding the Greek technologies and these integration with the German technologies that are being brought to Brazil through low carbon business action? I think there is a lot of potential because actually there is a lot of energy going out to the chimney, and there is a lot of potential in order to get used to this energy in order to make electricity, which I believe is the key factor in this kind of session here in Brazil. Sergio, você é o representante dessa união tripartite, dessa possível cooperação entre empresas europeias e no Brasil, e um expert do mercado brasileiro na área de eficiência energética na indústria. Como é que você vê esse arranjo para funcionar bem e explorar bem os potenciais brasileiros? Nós temos percebido, né, nas reuniões que eu tive com o Nikolaos e com o Hans, a serviço do produto deles, que é muito importante para o mercado nacional, né? São produtos interessantes, são equipamentos que podem ajudar muito na implementação de eficiência energética em várias situações, tanto indústrias quanto empresas rurais, e é muito importante. Nós vimos uma combinação das duas empresas potencialmente para fazer um trabalho único. A BCP faria toda a parte de aporte de clientes, né, de trazer novos clientes, de fazer visitas e trazer a tecnologia deles junto com toda a parte de consultoria. So Hans, do you think that having a portfolio of clients and users coming from BCP is the best way to enter in a solid way to the Brazilian market? Yes, I think so, because it's the application is normally used for bigger companies, and I think you have to have an entrance into the bigger companies. You cannot sell directly to end customers as a producer of this kind of installations. I think that the cooperation of the Greek and the Brazilian companies that we have met here, and in fact that these Brazilian companies actually know the market and know the potential of the customer, the big customers that have actually the energy consumption, that really brings a good potential for us. Hans, could you add to that in regards to the environmental aspects, the climate, the emissions reductions that could be achieved with your technologies, and the energy efficiency gains that could later on result in cost-efficient processes for the industry? We had a brief discussion with Sergio about the waste problem and the landfill problem. It is a communal problem. They have to stop filling up the land with waste. Our technology is able to produce energy from this waste and supply the local industry with electricity or heat, what they require. So then two problems are solved. The community doesn't have to invest in installations, and the industry gets free energy. Bom, Sergio, esse é um modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, traz uma tecnologia nova, consegue envolver as comunidades ou o próprio industrial e cria uma solução de energia tanto da Hephaestus quanto da Clover Energy para consumidores finais, podem ser indústrias ou podem ser comunidades. Exatamente, né? Como o Han disse, né, um dos problemas que eles estão atacando bastante é a questão do lixo, né, lixo residencial e industrial, e eles têm uma solução que é perfeita para isso, né, onde a gente pode unir as forças municipais, né, os vários municípios brasileiros, e também as indústrias, né, fazer uma parceria entre elas para que o lixo seja trabalhado nas indústrias para gerar eletricidade e calor, e seja beneficiado os municípios, porque eles têm a obrigação de cuidar desse lixo, né? Então vai ser uma coisa muito interessante. E no caso da Hephaestus também, o componente da Hephaestus? No caso da Hephaestus, a gente também vai ter uma combinação dos dois trabalhos, né? Porque eu vou tratar em parte o lixo e os resíduos industriais junto com a Hephaestus. Então a gente vai ter um grande aporte de possibilidades para poder resolver os problemas tanto das indústrias quanto do municipal, que hoje está carente. Uma tem a carência de dar destino para o lixo,
e não sabe o que fazer e muitas das vezes falta investimento para isso, e a outra precisa de energia que também está faltando e nós não temos esse investimento. Okay, just a quick word from each one of you about like the opportunity given by Low Carbon Business Action in Brazil to meet and to consolidate this partnership. I'm really happy about the whole organization, about meeting the right people in Brazil to help me involve in the Brazilian market and actually make something better in terms of efficiency. And I'm really happy to be here. Ela foi muito interessante para a minha empresa, né? Porque abriu portas que dificilmente a gente teria no mercado normalmente. Eu trouxe empresas muito interessantes e tecnologias muito interessantes. Estou muito feliz de estar aqui. Sou muito grato ao Low Carbon pela oportunidade de apresentar novos mercados, novos possíveis parceiros. Isso para mim é muito importante. I'm really happy with this Low Carbon Brazil meetup. The quality of the participants, I think, is really high. Also, the organization did a really good job and everything, and I think it will it cleared a lot for me about how the Brazilian market has worked and where the problems are lying.